So now we will go back to our lecture, our part of chapter 32 lecture. And this part on the chapter 32 matrices, we were dealing with different matrices, and we have seen together how to calculate or how to multiply or how to transpose matrices, how to add matrices, how to multiply a matrix by a scalar, etc. We have seen all of these, how to find the inverse of a matrix. I think it was the last thing we have to do. Matrix inverse, which is A minus 1, using the M inverse function. Okay, so now in this part we will see how we can solve a system of equations with a number of unknowns. So بسموهم system of simultaneous linear equations. So for example, 2 equations مع 2 unknowns, 3 equations مع 3 unknown, etc. etc. Okay, so هون in order to solve this kind of problem, and we will be needing this using this kind of matrix calculation later on with portfolio management in order to find the efficient portfolio. We will be using matrix multiplication and the inverse of a matrix لحتى نقدر نوصل لريزلت. Okay, so هون in this part here we have an example of system of n linear equation مع m unknown written. So m is a number of equations. One, for example, we have n equations. هول هن equations 1 by 1 تحت بعضهم equation equals. والايكويشنز هن usually فيهم unknown يلي هن x1 x2 x3 لل xn for example. هول هن unknown. Okay, and usually تاني مايل البارت y هي بيكون value مثلا constant value etc. So an example of an equation or a system of equation أكتب وحدة كيف ما كان 2x plus y equal 3 and let's say 7x minus y equals 6 نعتبر هذا is a system of equation, and normally we want to find out what is the value of x and what is the value of y. أكيد أنتم you already know how to do it, for example by substitution etc etc or by simply adding يمكن اللي فوق مع اللي تحت. So إذا هيدي سميناها a and this one b, a plus b حتعطيني 9x y minus y حيروحوا equals 9, so x equals 1, and in this case y will be equal to 1 كمان. So we have solved this problem of 2 equations مع 2 unknowns. بس هون it's a simple one يعني بس 2 equations مع 2 unknowns. بس يصير عندنا 3 equations مع 3 unknowns بدل ما نشتغلها هيك دغري بصير في 3 level رح يتحولوا ل 2 variables and then one نلاقي أول وحدة and then we go back to find the second one, third one etc. دغري بتصير شوي معقدة الأمور. So instead of using this type of calculation بس يكونوا more than 2 equations حتصير complicated. Maybe هون matrices will help us solve this problem. Okay, and we will be doing this as follows. First of all, we have to learn how to write هيدا المودel, for example this one, هيدا equation, how to transform this equation into a matrix as a بدكم representation. So هون if you can see here حاطي لكم إياها أول شيء writing the matrix of coefficients as A, يعني هيدي matrix of coefficients all the coefficients. If we take this matrix لحالها نعتبرها هي matrix of coefficients, وبناخد matrix of unknown values يلي هي ال x, هيدي تاني matrix, so هاي coefficients حنحطهم ب A, and then if we take the values or آخر شيء هول اللي at the right side of the equation ال y بنحطهم لحال, we can write this equation or matrix إذا بدكم multiplication a times x equals y. اوكي طيب كيف فينا نعملها هيدا ال a times x equals y, او ليش فينا نعملها؟ لانه ما بعرف اذا في an example تحت حاطط لكم اياه بس انه at least خلينا نعمل an example here. Given the following وينه sorry 1 حنشوف together that let's make a bit of space.
مش حابين هون يروحوا. okay so based on the example هون above هذا 2x plus y 7x minus y واحدة equals 3 واحدة equals 6 we will be doing the following. حنقول إنه الماتريكس A هون عم نحكي عن الماتريكس A مش على ال A هون so هون حنشيلهم. الماتريكس A هي ال coefficient matrix so هون شو عندنا coefficient عندنا 2x يعني 2 1y يعني 1 so عندنا 2 and 1 7x and minus 1 عندنا 7 and minus 1 هيدي الماتريكس A. الماتريكس X هي حيكون فيها الأنون هون عندنا X and Y. اوكي هعمل X صغيرة عشان ما نضيع و Y كمان صغيرة مثل ما كتبت. and finally ال Y matrix هي this one هول اللي ال values يعني 3 and 6 ومبدئيا هيدي الايكويشن هون could be written as حسب ما عم يقولوا لنا a times x equals y. so خلينا نتأكد انتو you already know how to do a multiplication. عم يقولوا لنا انه a times x equals y. is it true ولا لا؟ okay so let's do it على ايدنا او بعدين على اكسل. a times x شو بتطلع؟ a times x هي the following 2 1 7 minus 1 times x هي x and y. so ال A هي is a 2 by 2 matrix مش هيك؟ وال x هي 2 by 1 so مبدئيا ال AX هي حتكون matrix 2 by 1 يعني حيطلع عنا 1 row هون و 1 row هون. اوكي شو حيصير عنا؟ as usual مثل ما قلنا we have to multiply the first row by the first column مع البلس بيناتهم يعني sigma multiplication. so هون we will be having the following 2x لأنه 2 times x أول وحدة plus 1y تاني وحدة 7x لأنه تاني وحدة عم نضرب عم نعمل هيدي times هيدي 7x minus y وهون قلنا انه هيدي ال ax so ax here هن hold two values okay hold two values and عم يقولوا لنا ax equals y يعني ax equals y معناتها 2x plus y and 7x minus y هن equals the values اللي هون 3 and 6 and that's it. هذا هو الانيشال موديل اللي عندنا اياه 2x plus y equals 3 7x minus y equals 6 اوكي اللي هي هون. so at each time you have a system of equations transform the system of equations into a matrix calculation بتشوفوا انه كثير بسرعة بيصير فينا we can find the values or we can find the unknowns. هلا شفنا كيف بنكتبها how we could find the unknowns. what we are searching for هن ال values of x and y. so هون we are going to do the following. نحن عنا هون هيدي وصلنا لهيدا الليفل انه ax equals i. we cannot directly find x هون ما فينا نقول دغري انه in this case هي x هي y over a يعني in order to find x نعمل y over a لأنه as we have said in the previous lecture إنه الماتريكس calculation ما في أنا أعمل over a matrix بدي استعمل inverse so هيدي could not be done. what I'm going to do هو is to use the inverse of a matrix يعني it is shown here ax equals y okay in order to eliminate the a here أنا بعرف إنه based على اللي شفناه قبل هون بالinverse of a matrix أنا بعرف إنه إذا بضرب الماتريكس A مثلا by its inverse A minus 1 بتصير I ال identity matrix so ممكن أتخلص منه. so what I'm going to do now is the following. نحن نعملها هون بهذا البورد and I will write the following. أنا عندي AX equals Y. what I'm going to do now is
to do the same multiplication على both sides عشان ما أغير بالequation. So I'm multiplying a minus 1 by ax at this level, and I should do the same من هالميلة عشان ضل equation easy. Okay, so هون what I've done هو I've multiplied the left side of the equation by a minus 1 and the right side of the equation also by a minus 1 to keep the same equality بيناتهم. Okay, بس هلا انتو you know that this part اللي هي هون a minus 1 times a or the inverse of a times a هي identity matrix, والidentity matrix هي I بكل بساطة يعني مثل 1 بالعادة. So صار في يقول انه هون طاروا ال a minus 1 و a وانه if you want to find x you have to find the inverse of a اللي هي matrix of coefficient and multiply it by y. That's how you can find the values of y. خلينا نشوف أو نتأكد. We have this هون we have the following system of equations هون. You see this system of equations. In this system of equations هون we have 3 equations and 3 unknowns. شو هن ال 3 unknowns؟ هن هون x1 هيدي أول وحدة، عندنا x2 هي تاني وحدة، عندنا x3. So we have 3 unknowns and 3 equations. مبدئيا we should be able to write it as a times x equals y، بس انه تذكروا انه ال a هي الماتريكس سوري الكوفيشنت ماتريكس يعني هي هون 3، وانتبهوا اذا x1 هون منا موجودة we should put a 0 لا يعرف انه هيدي ما في شيء and 42 and we should pay attention للأوردر كمان. يعني هون على طول الفيرست 3 هن للفيرست unknown، تاني 3 هن هون للسكند unknown 4 minus 33 and 3 and the third one هي 66 1 and 2. هاي الماتريكس A. الماتريكس X هي اللي فيها الانونز. شو عندي unknowns هون؟ x1 x2 and x3. والماتريكس Y هي الماتريكس فيها الفاليو 16 77 and 12. Okay, so أنا Excel I need these matrices. So هون إذا بتروح على Excel هلا we will see it later. I have this matrix of A coefficients هي هيدي الماتريكس اللي نحن لقيناها 3 0 42 etc etc. And I have the matrix تبع ال Y وين هن 16 77 12 ليك وين. ما في داعي اكتب ماتريكس تبع X لأنه هي الريزلت هي اللي حلاقيها. ليش؟ لأنه هون using A بدي أجيب A minus 1 and once I have find A minus 1 I will multiply A minus 1 by Y and the result will be the values تبع X. Okay, so you can see here that عملنا هون هلا عملون in one step جابوا الانفرس M inverse A3C5 هيك وينها A3C5 هيدي الام inverse، بعدين هاي الام inverse ضربوها بالواي اللي هي الاي 3 E5. نحن حنعملها على 2 steps وطلع معهم الريزلت ورجعوا تأكدوا إذا الريزلت مظبوط أو لا. طيب let's do it على إكسل. حنفتح new Excel sheet وبهيدي الإكسل sheet الجديدة هون we will copy the values يلي نحن عنا إياهم of the first matrix. كان عنا بالfirst matrix هون 3 0 42. so هاي الماتريكس A coefficient matrix A 3 0 and 42 يمكن yes. بعدين 4 minus 33 و 3 yes 66 1 2 1 and 2. okay great. هلا الواي هي 16 77 and 12. great. هون عندي I have my first matrix اللي هي coefficient matrix and here I have the third matrix اللي هي y. أنا I'm trying to find out the value of x قديش هي x. okay هلا in order to find x هون note that x هي equals a رح أكتبها بهالطريقة -1 times y مش هيك؟
Great. So I need to calculate the inverse of A. رح جيبه هون لحاله. Inverse of A يلي هي A minus 1. So هون I will highlight the same level لأنه the inverse of a matrix of 3 by 3 matrix كمان هو is a 3 by 3 matrix. رح أحط equals M inverse and I will select this. Shift, Control and Enter. هاي الانفرس of the matrix. اوكي. هيدي هلا عايزها رح تضربها بواي للاقي الاكس. سو هون اذا بدكم بهيدي البارت مطرح ما بدي الاقي انا الماتريكس اللي بدي اياها هي الاكس. I will do the following. I will select this part equals. I have to multiply. So M multiply M mult this one. The first array هو ال A minus 1 and the second array هي هيدي. And that's it. هلا Control Shift Enter. I will get the following results: 0.43 minus 2.3 and 0.36 like why not the same results. So all the values of x1, x2 and x3. So when we have x1, x2 and x3. هلا تخيلوا if you have a large system of equations, let's say 10 equations مع 10 unknown، نفس الشيء. matrix of coefficients, matrix لل y, inverse ونضربهم بعض. هلا what they have done here هون بهذا الاكسرسايز ما عذبوا حالهم وعملوا الانفرس ماتريكس لحالها على جنب، يعني عملوها بستيب دغري بقلب الام مالت. عملوها as follows، يعني اجوا عملوا هيك لحتى يجيبوا الاكس فاليو هون. بلا ما نعمل هي اجوا دغري قالوا هون بهول الثلاثه we want to do the follow equal m multiplication. We want to multiply the inverse of this matrix. So رجعوا كتبوا بقلب الفورمولا m inverse، يعني فتحوا فورمولا جديدة وبيمشي الحال فينا m inverse هيك وعينا m sorry حطيت equal m inverse this one I have selected the inverse of what. So إذا ملاحظين هيدي البارت الام inverse هي أول matrix بالmultiplication and then تاني matrix هي this one. Control Shift Enter and that's it. We've got the same result like قانون in one step. So later on حتشوفوا إنه حنفوت فورمولا بقلب فورمولا لأنه ما في داعي نعجقها ونحط الانverse of a matrix. We don't need to display these values، ما بدنا إياهم نحن، بس بدنا هيدي الvalue. And finally checking that the solution works. شو عملوا ليتأكدوا إذا السولوشن work؟ نحن بالأساس a times x should be equal to y، يعني إذا بنضرب ال a times الفاليو تبع الاكس لازم نرجع نجيب y. So هون if you want to check if your results are good just اعملوا إذا a times x is really equal to y. So هون I will get كمان 3. خلينا نعملها equals a اللي هي m mult هيدي ال a and الاكس اللي طلعوا معنا هن الفاليوز هون. مفروض يرجع يطلع معنا 16 77 and 20 أو and 12. So that's it. هولي result طلعوا مظبوطين. So our calculation is good. Okay. So that's it. حنوقف هون and I will send you كمان series of exercise لتعملون على Excel. Okay, that's it. So رح نوقف هون. Next time we will talk about the variance and covariance matrices and how we could find these matrices على Excel. Okay, thank you for listening and bye bye.